lakini wanasema kuwa hicho chuo pekee ndicho chuo cha umma ama ambacho kina serikali ambayo chuo cha serikali ambacho kwa sasa wameweza kukatwa mishahara pale, na wamesema kuwa wahadhiri 500 hawataenda kazini, hawataweza kufanya mitihani ya wale watahiniwa ambao walikuwa watahiniwe mwaka huu. Na pia hii ndio msemo ya wawakilishi wa chama cha wahadhiri hapa nchini, na hivi ndivyo walivyosema katika mgomo huo. Pepo. We have come here to resist exploitation. We have come here to resist impunity. We have come here to resist oppression. And we have come here to demand restoration of sanity so that the institution can operate normally as other public universities. We shall not only launch the strike, but we shall also sustain it until 100% salaries are restored. We will not rest until the causal factors of impunity at Egerton are removed like vermin. During the strike, all academic staff shall not give any lectures, hold practicals, supervise field attachments, render clinical services, mark examination scripts, invigilate exams, attend meetings called by the management, or perform any other work-related duties. During the strike, academic staff shall only attend meetings convened by the union, picket, and participate in the demonstrations that the union shall organize. Naam, hayo ni baadhi ya matukio hapa kaunti ya Nakuru, lakini nitarejesha hapo Nairobi ili muendelee na NTV sasa. Asante sana Bridget. Ngana tukiendelea na mazungumzo yetu hapa studio na Chibanzi Mwachonda, Seth Panyako na Ruth Kinyanjui. Ruth Kinyanjui, juzi tuliona mamlaka ya kukusanya ushuru KRA ikisema kwamba hadi kufikia sasa bado tumeshindwa kama taifa kufikia malengo yetu ya kukusanya ushuru. Wakati rais alizungumza katika kongamano la 5, kuna mambo alizungumzia kuhusu kuipiga jeki uchumi. Nini kingine kinapaswa kufanywa katika kama ni ushuru na kuwasaidia hasa wafanyabiashara? Asante sana Jane. Of course, KRA kuna venye itaweza meet targets zake kama mwananchi wa kawaida mwenye huifund hana namna ama hana kitu. Biashara imeathirika kwa miezi 9 sasa, ama miezi tuseme 8-9, mwana biashara hajakuwa na kitu chake ama hajakuwa akifanya biashara ya kawaida. Nilikuwa nikiangalia compared na neighboring countries zenye ziko around sisi zenye hazikufunga, na unaona biashara zao ziliendelea kama kawaida. Yes, wako labda na ugonjwa lakini hawasemi, lakini unaona economy zao ziliendelea kawaida. Na sisi ni nini tuko supposed kufanya, especially at this point in time? Tuko supposed kuambia president, ama ndio tunaambia president hako supposed kufunga hata kwa udogo. Na kwa sababu hayuko the reason hayuko supposed kufunga ni kwa sababu uchumi ya ujengwi na siku moja. Kama sasa hizi effect, wacha nikwambie Jane, zenye tunaziona 2020 saa hizi zimetoka 2018, zikaingia 2019, sasa zimeingia tuko kwa deep 2020. Hatujui kutaendaje 2019. Daktari hapa alitumentionia akatuambia pandemics zenye zina happen zinaendanga up to 2 years ama 18 months. Hata zenye zilishafanyika miaka za kitambo tuliona zinaenda up to around that time kabla madawa na kila kitu iweze kupatikana. Kumaanisha kama pandemic bado inaendelea, uchumi itakuwa ikioperate na constraint ama itakuwa ikioperate na limitation yenye, kwa hivyo haitakuwa ikiweza kuoperate optimally. So KRA iko supposed kufanya nini? Ni ngoje na iweze government iko supposed kuempower mwananchi wa kawaida. Na leo president akienda kupeana presidential address yake, one of the thing ako supposed consider ni biashara za kawaida, MSMEs, you know, micro, small and medium time enterprises wako supposed kupewa opportunity to operate, kwa sababu hao ni hao wana supporting economy. Waweze kupewa opportunity na wapewe a good
na pia hata asiweze kufunga sana, hata kana malikafi asipeleke saa 1 kama venye daktari alisema, wache iende around saa 3 ndio watu wakitoka hata makazi saa 12 mtu anaweza kukimbia nyumbani, na wakipea the conducive environment ya biashara. Na tunaonanga private sector saa yenye imepewa opportunity inawezanga ndio actually largely ina fund KRA, ndio inaweza kufund KRA na ina fund government operations. Saizi tukiangalia tunajua government already is broke. Kama saizi hawawezi kuweza si ati wamewekea county government arrears for 3 months juu wako na hizo pesa, hapana, ni amshua ni juu hawana hizo pesa. Na ukiangalia kwa vitu kama hizo something else government iko supposed to consider ni planning sana from an economic perspective. Economy inataka a lot of planning, a lot of strategy, a lot of planning. Na ndio utaona saa zingine CS anakuja anasema leo tutafungua shule, kesho tutafungua. Ukiangalia hiyo change of event of a short period of time, you can tell kuna planning issues. Waweze kudeploy enough planning people, waweze kuwasaidia, kwa sababu I know there is the whole docket kwa planning ministry, lakini every ministry saizi ina need a lot of planning people kuwawezesha kuwasaidia and it's all about foresight. Inakuanga hata budgeting na planning zinafanywa over a short period of time, na also wana compare na over long period of time. Na inasaidia mpangilio, na hiyo economy inaweza kurevampiwa na watu wanapewa opportunity ya kuweza kufanya biashara pale popote wako. Na daktari, katika Twitter kuna moja hapa amekupasha, anaitwa Risto Castori, anasema daktari anasema kafi rejeshwe mpaka saa 1 jioni, wanaotangamana media asubuhi yote, kwani hadi jioni hawezi pitisha virusi hivi. Anasema acha asichome mazee. Alafu kuna mwingine anazuia curfew. Kuna huyu DJ pia anasema tell daktari kwamba clubs don't transmit COVID. Anasema restaurants, cafe, they need to be open to provide job for small wananchi. Na ukisubiri kujibu kuna Panyako, kuna mwingine hapa Franco anasema achilia maisha yarudi kama kawaida, watu wasivae barakoa, wasinae wala kusanitize, hivyo watu watambukizwa, wakupona wapone, watakuwa na kinga thabiti wataisha, wakukufa wafe, kisha maisha endelee kama kawaida. Kwanza huyu ameandika Immaculate kutoka TZ, lakini wacha Chibonza anasema mwenye kukufa akufe, mwenye kuishi aishi. Naam, ningependa kusema kwamba swala hili la janga la COVID sio swala rahisi. Kwanza ujue upande mmoja unaangalia watu wanaweza kupata riziki zao, na upande mwingine unaangalia ni wangapi wanakuwa wanapata ugonjwa huu na ni wangapi wanafariki. Kwa hivyo lazima kuwe na mahali ambako tutaweza kuweka ile tunaita balance, ili tujue kwamba tutaweza kusaidia pande zote mbili. Lakini la msingi sijasema, kwa sababu nadhani hajanielewa. Kusema kwamba ile klabu ama bar ikiwa vile basi imeleta ugonjwa wa COVID. Sio ile klabu ama bar. Ni watu wanaokuja pale wanafanya kitu gani? Kitu cha kwanza ni kwamba watu wale wakija pamoja pale wanatoa barakoa zao. Na wametoka kutangamana na watu wa kila aina baada ya kazi mchana. So ukishatoa ile barakoa inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba sasa ile kinga yako kati ya wewe na mtu mwingine, ambao ugonjwa huu unajua jambo ambalo limekuwa gumu sana katika ugonjwa huu ni ugonjwa huu hauletwi labda kuumwa na mbu kama vile malaria. Kuongea tu hivi bila barakoa na tuko hapa na hapa na mimi nina ugonjwa labda na wewe hujui na bado sijaanza kuonyesha zile dalili za ugonjwa na kupatia ugonjwa. Kwa hiyo yale mazingara katika hizi sehemu ndizo mazingara yale yanaleta kwamba watu wakitangamana vile wanaweza kupata ugonjwa ule. Hilo ndio la msingi, na ni ukweli kwamba baada ya kupata vinywaji kadhaa huwezi kufikiria kwamba mimi sasa acha nifanye mikakati hii ya kuweza unajiachilia kabisa. Pia hali yako kiakili ya kufikiria inabadilika kidogo. Kwa hiyo pale ndio tunasema kwamba ni jambo ambalo linaleta hatari kubwa. Na ule anayesema kuhusu curfew na kusema kwamba tuangalie watu, ni kwamba la msingi ni kwamba huwezi kukaa kama kiongozi, watu wengine wanaumia zaidi kuliko wengine wanafariki, wanapoteza watu wao. Nakumbuka kila anayefariki anaacha familia. Kwa hiyo ile athari yote lazima kama kiongozi mtu akae angalie na aweze kufanya maamuzi ya kuhakikisha kwamba kila mtu yuko katika hali salama. Kwa hivyo maamuzi haya yanafanywa kuzingatia mambo yote haya. Sio kwamba unaangalia upande mmoja. Lakini pia la mwisho kabisa ni kusema kwamba unaweza kuzunguka ukasema hakuna COVID, lakini inapokupata COVID unakwenda wapi? Unakuja hospitali. Ukija hospitali ni nani unampatia lile jukumu? Nani unamweka hatarini? Sisi wafanyikazi wa afya. Na kama watu wengi watakuwa wagonjwa zaidi, tena kila hospitali unaokwenda saa hizi
ni kwamba huyu ni COVID, huyu ni COVID, huyu ni COVID. Wagonjwa wengine nao wanapata nafasi wapi? Maana vitanda vinajaa, sehemu za ugonjwa mahututi, vyumba vya wagonjwa mahututi vinajaa. Kwa hiyo kama vile vimejaa, hawa wagonjwa wengine pia nao wanaumia na wanafariki. Na tunataka kwamba kila mtu aweze kuwa hai ili tuweze kuendeleza uchumi wetu mbele. Na Mpanyako huyo ambaye alikuwa anasema wakukufa wakufe, wakuishi wakuishi, na nafikiri anapiga mfano tukiangalia nchi jirani ya Tanzania. Niko na marafiki wengi sana nchini Tanzania, nafikiri huyo ni mmoja wao. Wengi wanafanya Dar es Salaam kazi, Dodoma, wapi kule. Wengine wako hapa, hii shule iko hapa inaitwa Mount Kani Medical Training College. Iko hapa kwa mpaka tu hapa. Mimi nimejiuliza maswali mengi sana na nilikuwa naambia rais, kwa nini wewe usiende Tanzania uongee na Magufuli utuambie Magufuli alifanya nini? Tuliambiwa kuna dawa zilitoka kule Senegal za kienyeji zikatumika kutipu watu huko Tanzania na wakaweka maombi. Kama ni ukweli ni dawa zilitoka huko za kienyeji ziletwe tukunywe, tuko tayari kukunywa. Na nikasema juzi kwamba tunataka wakanga ambao wako Kenya hii na madaktari wa mitishamba na wote na watoke waseme tuko na dawa ya kutipu, alafu ziende kutumika kwa hospitali. Pora zimeradibiwa, pora ziko sawa. Na nimesikia kule kwetu Kakamega inafanya kazi mzuri sana kule Mumias. Wameanza kutumia natural remedies. Wameanza kutumia mambo ya hii unaona hii tungusumu sijui nini wanaweka pamoja. Alafu kulikuwa tunaita samani mama yangu na nyanya, tulikuwa tunakaa tunafunikiwa kwa blanketi. Alafu dawa inaweka kwenye maji moto. Alafu hiyo dawa inaingia kwa kifua, kama imefungana unatoma kohozi kama klasi moja. Alafu unapona. Sasa nimesikia hiyo mbinu imeanza kutumika kule Kakamega. Na nimeambiwa na branch secretary kwamba hiyo mbinu imetumika kwake na kifua ilikuwa imefungana, sasa imefunguka. Na mimi nataka mambo haya yaendelee, kwa sababu ugonjwa huu hatuwezi kukaa kama wabumbavu tunangoja madawa ya kutoka kwa wazungu. Kwani sisi wa Afrika hatuna madawa? Hii madawa yote inatoka kwenye miti. Synthetic medicine ni kidogo sana. Lakini hapo mtu atauliza jukumu la KEMRI, jukumu la madaktari. Sasa tumeshaona hiyo imekufa. We cannot continue talking about something is dead. I've just told you about Senegal, where the research institutions have come out with testing kits. 2 of them. In 10 minutes, you have the test out. You are positive or you have healed and you have developed the antibodies. Lakini hapa Kenya, hakuna kitu kenene. Ni corruption tu. Uliona huko KEMRI, what were they doing? They were fighting over millions. Oh, hatuna hii pesa, na hii pesa inakuliwa hapa Afya House. Kwa hivyo, shida hii ambao tuko nao hapa Kenya ni kwamba hatutaki kukubali tuko katika Afrika Mashariki. Ni nini Tanzania imefanya ambayo sisi wa Kenya hatujafanya? Na ni kwa nini rais wetu hawezi kimbia hapa Tanzania waongee na Magufuli? Magufuli amwambie ndugu yangu wajua hapa Tanzania tumetumia hii dawa. Ile nyingine tulikuwa tunakunywa kutoka Tanzania ilikuwa inaitwa nini? Ile ya babu. Ile ya babu ile. Kama ni ile ya babu iliyofanya kazi Tanzania, tuletewe tunywe sisi hapa Kenya. Na mnaeleza kuna mtu amepiga simu, Brian kutoka Kericho. Hello. Na mtu umempoteza Brian, na manake pia naona muda unatupa kisogo. Tukimalizia tu, Ruth, nitaanza na wewe, utupe maoni yako ya mwisho, hasa ushauri katika uchumi. Asante sana Jane. Ningetaka kuambia rais asifunge nchi, lakini ahusishe professionals kuweza kumadvise. Politician washapewa enough time, sasa apewe time professional wenye wako na ile ujuzi ya kuweza kudili na mambo ya hospitali na mambo ya planning na mambo ya kumsaidia kuweka mikakati ya nchi kwenda mbele, ndio tuweze ku bring back economy. Ningetaka pia kusema watu pia waweze kurimindiwa kama zile sensitization zilikuwa hapo awali, mambo ya kuvaa barakoa, social distances, kusanitize, kuosha mikono zirudi, kwa sababu tumeona mwezi wa Oktoba especially zimekuwa haziko. Waweze kurudisha na kwa sababu watu hufuata serikali venye inafanya, na venye serikali ikirudisha hizo mikakati tutarudi kwa ile point tulikuwa September ya less than 100 cases za COVID or even less than 50 cases za COVID. Bwana Panyako, wanaweka mwisho tu. Jambo langu la mwisho ni kwamba ningeomba serikali, vile mwenzangu amesema, ni kwamba wajaribu kuhusisha professionals katika maamuzi ambayo inafanywa na serikali. Na pia kwa upande wa kufunga inji, mimi ningesema kwamba inji isifungwe, lakini mikazo irejelewe ile ya kusema kwamba mambo haya ni lazima yatekelezwe, kwa sababu hali ya uchumi Kenya imeharibika na hakuna mtu yote ambao anataka uchumi ikuwe mbaya, isipokuwa ni lazima sisi tuhusishwe. Hata mambo kama baa zimefunguliwa, mimi kule ninakoishi serikali nipe kibali ya kuingia kwenye baa na kutoa amri kwamba wale wako kwenye hiyo baa hamjazingatia masharti na ninataka mtoke.
na wakikataa, mimi na hiyo kibali yangu naingia police station, nachukua askari, naja nashika hawa watu. Hivyo ndivyo tutashirikiana na serikali, na hatutaki malipo wengine, but tuko tayari kusaidia serikali. Ni vile serikali ya Kenya inaamini kwamba kila kitu ni lazima iwe pesa. Mimi wakinipa kipali kama mwana afya ambayo mimi niko juu na mwenzangu hapa, tuko hapo juu, what can we say? We are the top leaders in the health workers in Kenya, and we can mobilize our systems kusaidia serikali kuhakikisha kwamba masharti ambayo yamewekwa na serikali yanazingatiwa. Kuna unafiki hapa Kenya. Angalia mashirika ya ndege. Mimi usafiri na ndege mara kwa mara. Hakuna chochote kiko katika ndege inaitwa social distancing. Lakini ukija kwa matatu unaambiwa gari ibebe 60%. Ni kwa nini ndege haiambiwi pepa 60%? Mnakaa viti pamoja. Asante. Kwa ufupi tu daktari, hasa kwa mwananchi wa kawaida. Kwanza ni kusema kwamba kwa mwananchi wa kawaida ni kwamba ugonjwa huu upo na ugonjwa huu una hatari kubwa. Kwa hiyo tushikilie ile mikakati ya kuvaa barakoa unapotoka nje, tupunguze kwenda mikutano ya halaiki na ya hadhara, na tuweze kuhamasishana zaidi kwamba ugonjwa upo na kwamba tuchukue mikakati ile. Lakini la msingi ni kwamba wafanyikazi wa afya wana maslahi ambayo lazima yatekelezwe. Maslahi haya ya kuhakikisha kwamba wafanyikazi wa afya wote wanapata bima ya afya ili wasitumie hela zao za mfukoni kulipia matibabu. Pili, waweze kulipa mishahara kwa wakati unaotakikana. Tatu, wafanyikazi wa afya hawa waweze kulipwa fidia kwa wale wanaofariki tunapowapoteza kwa sababu ya ugonjwa huu. Haya masala ya wafanyikazi ambao ndio tunasema ni wanajeshi wakuu katika vita hivi vya corona, wasiposhughulikiwa basi kutakuwa hakuna kitu tunafanya. Na asante sana Daktari Chibanzi Mwachonda, Seth Panyako pamoja na Ruth Kinyanjui. Tunatumai kwamba watazamaji wetu wamemakinika na kwamba kujua kwamba nidhamu ni wao wenyewe na kujilinda. Tunatarajia Rais Uhuru Kenyatta kuzungumza baadaye kidogo. Salia papa hapa NTV. Kwaheri. sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Jamaa unaangalia hapo unamdespise atiana form. Hey, shida. Mungu halali, kuna day utapatana na yeye ameomoka mbaya. Gari ni ile nono na life inamwendea fiti na wewe umechapa mako. Do hivi, jisort na umorio, mchenge life, usije ukaregret maze. To get Jisort na Morio by Vuma, dial *811 *930#. Skiza Non-Nation. In your paper this week, Karuma Dam Rao, $10 million deformities delay launch again. Our opinion leaders, scientific elections, time to fix women's online presence with new policies by Neema Lie and Susan Muhereza. A presumed sham election, Flo Russian mayor as woman cleaner wins the magazine. For this and more stories, get your copy of the East African.
Job went through many troubles, but the Bible says that at the end of it, he was more blessed, he was stronger, and he was more wealthy than he had ever been. This is our prayer, this is our belief, that when this is all over, we will be stronger, we will be more blessed, we will be a greater nation than we ever been. God bless you and stay safe. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood. Life can be this good. Along came love. An oasis in the desert. Leon, I really can't believe that Sonia is like that. Now you know that you can always get surprised. But be careful. Why is Luciana going to Mexico? She said goodbye to me yesterday. Bobby told me you need to go fix some papers. It's just that my permit expired and I don't have a working visa. I don't want you to help her, because if you do, you'll be in trouble with me. I'm going to do whatever is necessary to keep you here. I'm not going to let you go. Along came love. What a relief! Thank you, Gold Crown. If regular milk makes you feel uncomfortable, try Gold Crown lactose-free milk. Milk that loves you. Do you own land or property in Nairobi? Hurry and clear your outstanding land rates. We have extended the 100% waiver on land rates up to 15th November 2020. So, collect your invoice from our cash office at Times Tower Banking Hall or City Hall and Makadara offices and pay today only through the Nairobi County Revenue Collection accounts at Cooperative Bank of Kenya. You stand to gain 100% from the 100% waiver extension. At the end of the waiver period, KRA will institute enforcement measures. Terms and conditions apply. That's when she replied, "Give me one good reason to stay with you." Nikamtumia 100 reasons to be my boo. Akanisho unabonga sana kwa text lakini in real life when I'm timid. Hapo nika get minutes ya kupaint picture vivid. Akasema ati I'm in demand. Unadhani DM yangu ni MD? Kumbe nilikuwa nishasotiwa na 100 MB. Call, SMS and browse from only 10 shillings with Telkom. Now that's power. Telkom, moving with you. This is NTV. Good afternoon. My name is Olive Burrows and this is NTV at 1. As the death toll from the COVID-19 pandemic in the country grows, President Uhuru Kenyatta is currently hosting a meeting with senior management. The consequences of our roadside rallies and bars that have remained open beyond required timelines. The second element requiring our collective leadership is that of early warning and early response. Like enforcement, this is the domain of human response. For instance, today we have counties that do COVID testing and they have their samples, they have to send their samples to neighboring counties for analysis. By the time the results are back, the infected have interacted for 5 days or so with non-suspecting victims, spreading the disease as they await results.
Yet the World Health Organization has approved a faster way of testing COVID-19 using pre-qualified anti-agents that give you faster results in your locality. So instead of sending samples to other counties, each county can use this WHO intervention to localize testing at the county level. But for this to happen, leadership has to kick in. Leadership at the county level has to know the way, go the way, and as I said, show the way. It has to identify the solution provided by WHO for quick testing, acquire it, and implement it on the ground. The quick acquisition and deployment of the WHO pre-qualified testing kit, I believe, will make the difference, and we must make it prevalent in our counties as part of our collective leadership and responsibility. The third element has to do with our immediate irreducible minimum. Yes, we can manage the human response to the pandemic through enforcement and early response. However, this has to tie back to what we identified in March as our COVID-19 irreducible minimums. So far, 12 counties have not attained the minimum 300-bed capacity. With the increasing number of COVID-19 infections, these counties will not have capacity to handle COVID-19 patients. Further, 11 counties have less than 5 ICU beds in their isolation facilities. This is a major challenge for patients who may require ventilators and supplemental oxygen support. There are strange things that happen in life that leave one with more questions than answers. And then there are thieves who rob you of everything while you sleep and you don't hear a thing. This is what happened to not one family but 50 families living in a 3-story building in Mihango, Utawala, when each of their homes was broken into last night, valuables stolen, and none of them heard a thing. Leila Mohammed reports that police in the area are on the hunt for the thieves. Beyond the black and green gate of this apartment building at Mihango Estate in Utawala, residents gather in small groups, perhaps to give each other comfort over a shocking revelation when many woke up to startling news in the morning. Tumeshtukia tumeibiwa around 5, but tunasuspect hiyo kitu imehappen from 2:30 am to 3. Tumepata milango ziko wazi zote, electronics zimeibiwa, TV, kuna watu wameibiwa pia pesa na kibeti tumepata imerushwa hapa kwa ground floor. So kitu na simu kuna mwenye ameibiwa simu 3. Kitu inatushtua, tulikuwa tumefunga milango na chapi za chini. Chapi za chini zote zimefunguliwa na milango zote zimeachwa zikiwa open. As they try to figure out how the individuals who stole from the residents in the building gained access into their homes, they have also noted that the thieves took away even the clothing that had been hanging on the lines to dry. But for some like this lady, the loss of a TV set is too much to bear. Kwa nini tuko na watu saa 9 wanaibia wengine? Hadi gari 2 weeks ago the same building gari ilibiwa hapa nje. Beba electronics. What shall happen tomorrow? The residents say that they suspect the robbers drugged them. The victims complain that there has been a spike in robbery incidents in the last few days. Hiyo ni mwanzo tu. Ni kama walikuwa wanaangalia, wanataka kuona kama hiyo dawa inafanya kazi. Ndio kesho yake sasa watakuamusha wakwambie boss, tupatie pesa zenye uko nazo. Boss, leta tutumie hizo pesa zenye ziko kwa account. Hiyo ndio tu watafanya. Sababu kama walifanya hivyo na hatukusikia. What is next? Next tunaona ni kitu kaa hiyo. They have reported the matter to the Karangita police post while holding on to hope that their property will be recovered. But before then, they are demanding for police protection. Leila Mohammed, NTV.
The Murang'a County Assembly has formed a joint committee to investigate allegations of human rights violations perpetrated by Kakuzi Limited. The committee has been tasked with the responsibility of bringing a report that will unearth the truth on the allegations about Kakuzi within a period of 21 days. Some residents in the neighborhood of Kakuzi Farm have claimed incidents of assault and rape by guards of the company. The firm is also facing accusations from workers who claim to have been mistreated while in the line of duty and unlawfully dismissed. The company has been acting as a middleman between the Murang'a farmers and markets, and these allegations of abuse have affected the farmers as international buyers cancel buying from the company. We want to see how we can have a very good relationship between Kakuzi and the community and the workers. And we do not want our farmers to suffer just as much as we do not want farm workers and the members of the public to suffer. Kenya's special envoy to South Sudan, Kalonzo Musyoka, has implored leaders Riek Salva Kiir, that is President Salva Kiir, and Riek Machar to put the interests of their country before self as they seek a lasting solution to decades of conflict in their country. While addressing the National Dialogue Conference at the Freedom Hall in Juba, Kalonzo promised that Kenya will always be there to support South Sudan. Kalonzo urged the South Sudanese to embrace dialogue and take the leap of faith like Kenya and embrace each other for the betterment of their countrymen. The conference was officially opened by Vice President Hussein Akol, who represented President Salva Kiir. That you need to get your country back. I've come today to implore you, because what is happening in Juba is so crucial to us in Kenya. You've heard from my brother Ismail Ways that you are talking about 2.7 million Southern Sudanese living as refugees in the diaspora. Is this the country that was birthed in Nairobi following the CPA? In an apparent bid to curb the shortage of teachers in the northeastern region, learners in Garissa, Wajir and Mandera are now using a digital learning app to access all resources they need. These regions have traditionally suffered frequent conflicts and attacks on teachers, leading to shortage as many teachers fled. As the northeastern parts of the country struggles with shortage of teachers due to frequent attacks, many learners are left to their devices as teachers abandon classes. Reactions with carbonates. In order to bridge this gap, techpreneurs are designing applications to ensure that even in the absence of teachers, learning does not stop. We project the lessons because some schools don't allow the use of smartphones. At the same time, we don't have access to those gadgets. So we are using laptops and a projector to access the content here. So the beauty about it is someone in 100-meter radius, maybe outside the school compound, can still access the content inside here using their smartphones or a laptop or another device. The apps are designed to work even without an internet connection, making them easy to access. We are planning to deploy this thing in homesteads, because if I put this device in one homestead, which means it can serve the neighboring homesteads. So even children can just come to one homestead, at least keep social distances and observing other COVID-19 guidelines, and still access the content. Northeastern schools are still facing a critical teacher shortage after mass exodus of non-local teachers, citing insecurity. Salah Mohammed, NTV, Garissa.
The government has defended the push for more electricity generation, saying that the growing fears of excess supply in the market are exaggerated. Energy Principal Secretary Joseph Njoroge says that the benefits of adding to Kenya's electricity supply outweigh the risks, as the country still has a lot to do to plug the perennial outage which is experienced in parts of the country. Data from the Kenya National Bureau of Statistics shows that in 2019, the total electricity generated in Kenya, including imports, stood at 11,620 gigawatts, or rather gigawatt hours, compared to 8,854 gigawatt hours in domestic demand, translating into 2,766 gigawatt hours in excess supply. There is always a prudent mechanism that is used to project the demand based on various fundamentals and assumptions, economic assumptions, and that projection is the one that guides on the investments. I would not worry much about the oversupply, because I do know that the issue of supply and demand in electricity sometimes is a chicken and egg. Sugarcane farmers in South Nyanza have joined their colleagues from the Western and Nyando belts in opposing calls by the Council of Governors and Senate Committee on Agriculture to reject the Sugar Regulations 2020. The farmers say that the governors and senators calling for rejection of the reforms in the ailing sector are not cane farmers and therefore cannot comment on policies that do not directly affect them. Last week, cane farmers from the Western and Nyando belts termed as selfish and mischievous the move by governors and senators to reject the sugar regulations, being fronted by Agriculture Cabinet Secretary Peter Munya. It is a mandatory for all millers to pay sugarcane farmers within 7 days. Not 30 days as earlier. So somebody is trying to bring us back. We are against it and we are supporting the SUGA 2020 regulations, and we want it to be implemented as early as yesterday. We are supporting the document 100%. In totality. And if they play or went around with their discussion, we are going to organize a nationwide demonstration to tell them that we are tired, we cannot go back to slavery. They should know that. We are not for them. We are for the Cabinet Secretary for Agriculture, because this is the first time of its own when farmers are going to benefit from this document. Yes. They are going to be even compensated for biogas, even the molasses which they were not being paid for. From matters sugar, we move on to matters milk, and farmers in Cherangani, Trans Nzoia County are now reaping big after investing in modern dairy farming using agribusiness techniques. The farmers came together and installed a cooling plant to preserve milk. Judith Chorono reports. Trans Nzoia County is known for its large-scale farming in maize. However, farmers are seeking new income streams, such as in dairy farming. The farmers pulled their resources together and formed Moita Dairy Cooperative Society, where they aggregate their milk. Nimeweza kusomesha watoto na kijana ako form 4. Kupitia hizi fedha za mahali hapa, nimesaidika sana wapendwa wetu. Na hata mimi mwenyewe pia nimefaidika, maana nimerudi shule. Si kuwa nimefanya form 4, lakini mwaka huu ninafurahi nafanya form 4. With the increased milk capacity, farmers, through their other donors, set up Dairy Farmers of Cherangany factory that produces several milk products as a value addition mechanism. Lakini lengo letu aswa kubwa ni kuwezesha kwamba wakulima wapate bei nzuri, walipwe kwa muda ambao pesa itakuja haraka na waweze kupata pesa na iwasaidie kwa muda wa haraka. Tufuge ng'ombe tuweze kujisaidia. Tufanye ile kitu tunaitwa agrobusiness. Unapofuga ng'ombe, usifuge ng'ombe ionekane kwamba uko na ng'ombe. But ufuge ng'ombe ujue kwamba hiyo ndio ambayo itakulishia watoto, hiyo ndio ambayo itakusomezea watoto. Speaking at the factory, the farmer said that they intend to expand to other parts of the region by educating and empowering farmers through their cooperatives.
Judith Cherono, NTV. The Trans Nzoia Governor, Patrick Haemba, has cautioned residents against spreading stigma around COVID-19 and those infected by the virus in the county. He stressed the need to integrate and accept those who've recovered from the virus. Speaking while receiving donations to help combat the pandemic in the county, he said those who have recovered from the virus have been secluded by the community, further causing trauma. He added that the county government is set to roll out mass testing for traders in Kitale town to help fight the spread of the virus. Kuna uoga mwingi sana kwa wananchi ukiwauliza waende kupima. Kwa sababu magonjwa yamewekewa stigma. Lakini ukiwa na zile dalili na ni kubwa, hata usiende hospitali, piga simu, tuna nambari. Madaktari watakuja nyumbani. We need to make sure we explain to the people properly. We don't overdo anything so that people don't put a stigma on this disease. Business owners in Molo have been urged to be on the front line in preventing the spread of COVID-19 within the community. This comes as community infections have been on the rise, causing alarm among the residents who live in fear of tighter mitigation measures. In a meeting with bar and restaurant owners, Molo Police Commander Samuel Mukusi directed that action will be taken on those who are found flouting the COVID-19 mitigation protocols. We take a break, but after the break, we'll be joined by BBC Africa reporter Emmanuel Igunza, who will be shedding or putting the recent events in Ethiopia into context. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Blueband margarine. New look, same great taste. Oh my, oh my, oh my day. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood. Life can be this good. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola, taste the simple joys. Time to take a look at what's happening away from Kenya's borders. And before we get to the U.S. election that probably kept many up at night, we are joined by Emmanuel Igunza. He is a bilingual reporter for BBC Africa to shed light on the recent attacks in Ethiopia. Emmanuel, I'll start with what the BBC reported this morning, and that it appears that there was an attack on a military base, but the attack was in quotes. Why is that disputed?
Emmanuel, sorry, I lost you there. Okay, I'm asking, on the BBC, I read a report about an attack on a military base, but the attack was in quotes. Why is it in quotes? Why is it not just straight out there was an attack on a military base and the government has responded? Well, what has happened is that the Prime Minister issued a statement saying that there had been an attack in a military base in the northern regional state of Tigray, and he basically accused the ruling party there, the Tigray Liberation People's Front, of carrying out the attack. And now, if I just take you back, the TPLF, as it's commonly known, is a party that at one time was the dominant party in the EPRDF, the previous government. And over the last few weeks, we've seen that there have been rising tensions between the federal state, the government run by Prime Minister Abiy Ahmed, and the leaders of this regional state. And this has escalated in September, when the regional state decided to hold its own regional elections, despite the government saying that this was unlawful. And therefore, this seems an escalation of the tensions that have been going on, and it raises the tensions, raises questions whether the country could now seriously descend into civil war because of these growing tensions. And now the Prime Minister has sent the military there, saying the normal channels of discussing or trying to sort out these issues have failed, and therefore he's called the military to go in there. Okay, related to that, I also read about an incident where 3 villages were attacked and the members were lured to a school and their property was later vandalized and taken and looted. Are the 2 incidents related? Well, there is so much going on at the moment in Ethiopia. Those 2 incidences are not related. Over the last week, we've seen several incidents of ethnic-based conflict in some of the regions. And this latest incident that happened, several people are believed to have died, around 60. And it is believed that members of the Oromo Liberation Army are the ones who the government accuses of carrying out this ethnic-based killings in the Oromia region, and it was targeted towards another ethnic community. And so we've seen these ethnic tensions continuing in Ethiopia over the last 2 or so years, and this has really posed a challenge for the rule of Prime Minister Abiy Ahmed. Remember, he came in with a lot of promise, and that led him to win the Nobel Peace Prize. He came in promising reconciliation among the ethnic communities. He freed political prisoners. He brought so much reform, but quickly we've seen that those reforms have quickly been turned back. Opposition leaders who had been released, some of them are now back in prison, and the ethnic tensions have just grown so deep. The ethnic divisions within the country are now threatening seriously the rule of Prime Minister Abiy Ahmed. All right, thank you, Emmanuel. Emmanuel, giving us some background into the attacks that have been reported in Ethiopia beginning on Sunday. 3 villages were attacked, 54 were reported as having been killed. And he's also spoken about an attack on a military base and the government intervention. I promised you news on the U.S. election, big election news. President Donald Trump on Wednesday claimed that he had won the U.S. election despite the final results not yet being given, and said he would go to the Supreme Court to dispute the counting of votes. President Donald Trump early Wednesday said he expected a big win and accused Democrats of trying to steal the election after rival Joe Biden also predicted victory. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. In an extraordinary speech from the ceremonial East Room of the White House, President Trump called out the elections as being fraudulent. The Republican, who according to initial results is in a neck-and-neck race with Democrat Joe Biden, said he would go to the Supreme Court and stop the voting. We'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. He appeared to mean stopping the counting of mail-in ballots, which can be legally accepted by state election boards after Tuesday's election,
provided they were sent in time. Democratic Joe Biden claimed on Wednesday he was winning America's knife-edge election, appearing before supporters in his hometown of Wilmington, Delaware. But Biden warned that because of unprecedented use of mail-in voting during the coronavirus pandemic, getting final results would take a while. The dramatic clash, which stoked fears of electoral chaos, came after early results showed the two candidates largely retaining states already in their column, but without delivering the kind of knockout blow that would decide the final tally quickly. Adding to the tension was the confusion over the reporting of key results in the U.S. media. However, still about 21% outstanding. All night after polls closed on Tuesday, the two men traded state for state, Trump retaining the giant prizes of Florida and Texas, while Biden kept Virginia and easily won New Hampshire, where Hillary Clinton only just eked out victory 4 years ago in her eventual loss to Trump. But as both sides held on to states they were expected to win, the number of remaining states yet to declare dwindled, pointing to an ever tighter endgame and growing potential for disputes to end up in the courts. Looks like President Trump has been taking notes from Africa. Time now for the sports news, and we are graced with the sports editor, Watson Karuma, who will spare you the butchering of sports names. Watson. Quite an introduction. Thank you very much, Olive. And we start off with some local football action where the battle for top flight status concludes this afternoon in Kisumu as Vihiga United travel to face Kisumu All-Stars in the second leg of the Football Kenya Federation Premier League promotion playoff. Kisumu All-Stars have 1 foot in the door after they downed Vihiga United 2-1 in the first leg at the Mumia Sports Complex. Willis Otenda put Vihiga in the lead with a penalty in the 5th minute before Dennis Wafula equalized in the 74th minute. Shadrach Otieno then netted the winning goal 4 minutes later. The playoff pits Vihiga, who finished 16th in the top flight league last season, against Kisumu, who were 3rd in the second flight national